Okay, so we continue our journey in outer space, but here at Rajiv Gandhi. Ladies and gentlemen, it is welcome our distinguished guest, Mr. Alexander Gorbanov. His experience aboard the International Space Station represents the continued advancement of human space exploration. His presence today offers rare opportunity to gain first-hand insight into future generations. It is my pleasure to invite Mr. Alexander Gorbanov. Hello, everybody. Рад приветствовать всех в этом зале. I'm very pleased Да, Роскосмоса. of Roscosmos, all cosmonauts of Roscosmos, and on my own behalf, I would like to celebrate you all on the 65th anniversary of the first human space flight. Сегодня космос стал гораздо доступнее, чем еще 10 или 15 лет назад, как для обычных людей, которые могут полететь в космос в качестве туристов, так и для профессиональных космонавтов. Today, cosmos is much more available. Tons of people have already made to as well on the Russian spacecrafts and on the American as well. И сегодня это не вопрос техники или организации, это скорее больше финансовый вопрос, потому что полеты в космос очень дорогие. And today is not
tests that makes all the tests and smash all the exams. Да, но в тот момент нужно было отобрать 8. Поэтому с 12 отобрали 8, большая комиссия из руководства выбирала, кого подать. Выбрали. В этот период мы изучаем очень много различных перспектив. So we study different disciplines, including space preparation, including like technical issues and stuff. За 2 года у нас проходит порядка 40 изучаем очень много. For 2 years, they are having about 100 exams. А также проходит подготовка по выживанию различных Space preparation. Also, there is a preparation for survival in different climatic zones. на выживание. Also, in Queens, in China, they are having about 100 exams. They have to survive for 2 days in China, having the materials that are available on the spacecraft. They are this is meant in case of some technical issues and in case the spacecraft will land in Taiga as it was in the Honor space. So also we train landing on water because of the sea. And survival in desert as well.
in winter conditions and in summer conditions as well. Также у нас есть специальные виды подготовки, например, прыжки с парашютом. Also, we train jumping from the plane with a parachute, and also some special tests as well. Например, полеты на самолете на невесомом. For example, flying on a plane with zero gravity. 10 regions, all of them up to 10 seconds in gravity. И, между прочим, это достаточно доступная опция. Любой человек может прийти к центру подготовки астронавтов и попробовать себя в невесомом. And it's quite an available option for all the Russians. Every person can come to the center for the preparation of cosmonauts and try flights. После общекосмической подготовки большой экзамен начинает квалификацию космонавтов. After all these tests, we pass one more like major exam and receive the title of the cosmonaut. Пройдя подготовку, назначается экипаж, и мне повезло назначиться в экипаж американского корабля «Прибежище». After all these tests and preparation, we receive our crew, and I was likely enough to receive my crew on American Dragon with my partner. У нас сейчас подписан меморандум по перекрестным полетам между Роскосмосом и НАСА. Один американец летает на Союзе, а другой летает на Dragon. Now we have an MOU between Russia and America on space flights. So that's why one Russian cosmonaut is flying on American Dragon and one American cosmonaut is flying on Russian Soyuz. Летаем мы все на международную космическую станцию. Это один огромный проект, в котором участвуют Соединенные Штаты, Европа, Россия, Япония и Канада. We are flying to the International Space Station. That's a huge project in which Russia, America, Japan, and European Union and Canada take part. Здесь мы видим российский скрин Международной космической станции, в частности, работу манипулятора на российском скрине. So here we can see the work of the Russian part of the International Space Station and the work of the manipulator of it. Манипулятор находится, между прочим, на нашем самом новом модуле, новом, который прилетел на станцию в 2021 году. The manipulator is located on the newest part of the International Space Station, which dated 2021. Средняя экспедиция на Международную космическую станцию длится около полугода. So the average duration of the expedition to the International Space Station is around half a year. Основная задача посещения Международной космической станции – это проведение научных экспериментов. So the main goal of visiting the International Space Station is to make some experiments. Эти эксперименты проводятся по направлениям, такие направления как медицина, These experiments are taken on the spheres of medicine, биология, biology, материаловедение physics, и дистанционное наблюдение экспериментов. and distance millage of Earth. И, конечно, кроме работы, нам необходимо еще отдыхать на станции. Вот здесь представлено то, как мы готовимся к Новому году. On the video, you can see how the cosmonauts are preparing for the new year because work is good, but we need to have a rest as well. Here you can see one of the most famous Russian salads that has a funny name that's hanging under the coat. Вот здесь у нас селедки не было, только But there was no hanging on the International Space Station, that's why there was only coat. к Новому году мы готовимся по русским традициям. У нас есть торт, у нас есть селедка под бутерброды.
So here you can see that we prepare for the new year, following all the Russian traditions. Here we can see salads, cakes, and here we invited our American friends to share the dinner with us. Это, конечно, ускоренное видео, но примерно с такой же скоростью мы все это и съели. Of course, this video is speed up, but actually with this speed, I think that we have eaten everything. Замечательно был экипаж. Экипаж на самом состоит из 7 человек, 3 российских членов экипажа и 4 американцев. Our crew was great. It consists of 3 Russian specialists and 4 Americans. Примерно год назад, в марте 25 года, закончилась экспедиция, провела на орбите 171 день. So around a year ago, my expedition was finished. I was on the orbit for 171 days. Вот теперь мне есть время поделиться с вами впечатлениями, ответить на ваши вопросы после подарка. So, and now I'd like to make my address like a dialogue with you. Please answer your questions. Please ask your questions and we will answer them. Good morning, everyone. First and foremost, I would like to thank Alexandra for his visit to Mauritius. I have a very simple question. I wanted to know, how does it feel for the first time when you are entering the space? How does it feel? Of course, I know that you have been training for that for many months, years. Maybe it's a dream coming true. But how does it feel for the first time when you're entering the space? This is my first question. And the second one, you mentioned that you were conducting experiments in biology. Can you talk about that? Anything that would be interesting for us? Thank you. По поводу впечатлений космоса, конечно, мы проходим много тренировок, но мы Земле, к сожалению, пока еще не придумали, как быстро веселее космос. So, of course, we are having a lot of parts of preparation and a lot of tests on Earth, but unfortunately, up to this moment, there is no opportunity to make like real conditions of zero gravity on Earth. Конечно, это не забываем впечатление. Первые секунды после того, как попадаешь в невесомость, тебе кажется, что тебя перевернули вверх ногами. First seconds after you are in zero gravity, you feels like you are turned legs up and heads down. То есть, если сидишь в корабле, обстановка не поменялась, ты привязан к системной креслу, но при этом чувствуешь, что будто вверх ногами. You are sitting on your spacecraft and you are like your position of your body hasn't changed and you are in the spacecraft, but you feel like you are turned up down. Это все из-за того, что жидкость приливает из нижней части тела ближе к голове. Голова становится такая большая, раскрытая. That's because the liquid goes up in zero gravity and you feel like your face and your head is swollen. И через некоторое время возможны такие неприятные ощущения, связанные с работой вестибулярного аппарата. Ты чувствуешь укачивание. And in a while you can feel like dizzy. Это состояние длится у всех по-разному, но может длиться от 1 дня до нескольких дней. So this condition can be from 1 day to 1 week. It depends on the person. И примерно через неделю пребывания на станции ты чувствуешь практически так же, как на Земле. Физически ничего не делаешь. And around a week you feel on the International Space Station the same as you feel on Earth. И, конечно, необычно к этому невозможно привыкнуть, что ты можешь летать в пространстве и отталкивать буквально пальцами, так сказать. But anyway, the feelings stay quite interesting because you can fly around the International Space Station just like pushing with your fingers. И через несколько месяцев, может, ты настолько к этому привыкаешь, ты абсолютно не задумываешься, как ты передвигаешься по станции 3D в объеме.
And in around a month, your brain adapts to that and you are feeling absolutely comfortable and you are like fully okay with that. И что касается второго вопроса, биологических экспериментов, здесь можно привести несколько примеров. Например, был эксперимент, который называется перед. Answering the second question, I can give a few examples. There was one experiment that was called Peripel. It's like a bird in Russian. И суть эксперимента в том, что яйца перепела отправляются на станцию, и весь период развития зародыша происходит на станции, все 20 дней. And the goal of this experiment was to send eggs of this bird on the International Space Station and to have a look on the process, how these eggs are developing and how these eggs are proceeding to be a bird. И после этого зародыши, зародыши консервируются, отправляются на Землю, и там в разных периодах развития зародыша, как я уже сказал. So, and after that, these eggs go back to Earth and scientists in laboratories have a look on the process, how it was in space, and they make some conclusions about that. И другой интересный эксперимент – это выращивание растений на станции. So another interesting experiment is growing plants on the space station. У нас есть специальная установка, в которой мы сажаем семена и наблюдаем за тем, как растут различные растения и вегетации. So we have special equipment and we have seeds of different plants, and we look on the process how these seeds are growing, and also write everything that we see and send the results to Earth. Этот эксперимент идет в течение десятилетий, мы собираем информацию о том, как лучше и какие лучше выращивать растения в космосе, чтобы в будущем использовать для питания. These experiments are going for 10 years already. We are collecting information, we are trying different seeds, and sending this information that we have collected to the scientists. Now there is a question from a young student. How long did it take for the Falcon 9 to reach the International Space Station? Это зависит от того, на каком корабле летит. So it depends on the spacecraft you go to the International Space Station. Если на станцию лететь на российском корабле «Союз», то это занимает около 3 часов. So if we go on Russian spacecraft Soyuz, it takes around 3 hours to reach the International Space Station. На американском корабле «Дрэгон» на станции прилетают за разное время от 10 до 40 часов. On American spacecraft Dragon, it depends on the spacecraft itself. So you can reach International Space Station from 10 to 40 hours. Это больше зависит от орбитальной механики, от положения станции относительно другого время. So it depends on orbital mechanics, on the position of Earth, on the position of International Space Station depending on Earth. You have another question? Good morning, and thank you for this wonderful opportunity and welcome to Mauritius. My question is more on psychological brain conditioning. For example, when you are driving a car and someone taps you from the back on your shoulder, you are supposed to not react because you are supposed to extend your sensitivity to the edge of the car. So in the same way, when we teach physics or we learn physics concepts, much of science is our conditioning on Earth, what we live as something falling down and so forth. So there is kind of a psychological conditioning in our brain for the learning. And therefore, when we connect our experience with concepts, and most of the time it happens that Einstein had to think, those experiments that we call thought experiments, because he wanted to understand what is beyond human perception of experience. So he said he's sitting on the beam of light and he's traveling at the speed of light. So my question now to you is, I understand that part of conditioning the brain. How do you feel with your experience that how much of that training have that part of conditioning as to be someone who has been able to live
out of those experiences, but maybe not as me as someone who is teaching physics for 20 years. But I'm just interested in that element because I find that interesting that from there, much of things can be developed, and brought to teaching and development of science on Earth. Thank you. Ну, а то вопрос, в целом наш мозг это очень сложно, интересно и сложно, интересно, универсально. So in total, our brain is really hard and intense part of our body. Конечно, в космосе, пребывая в космосе около полугода, замечаешь о том, как адаптируется мозг к состоянию цели. So, and being in space for around half a year, you take note how your brain is adapting to these conditions. Например, очень яркий такой пример – это то, что если мы на Земле возьмем, например, ручку, положим ее на стол, то она останется на столе, и мозг об этом знает. For example, if we take a pan on Earth and lay it on the table, our brain knows that this pan will be on this place. И даже если я отвлекусь, отвечу на какой-то вопрос, отвернусь, сделаю что-то другое, я все равно знаю и помню, что ручка здесь. And even in case I answer the phone, I go to another room, I do something else, my brain knows that this pan is on the table. В космосе через несколько месяцев ты понимаешь, что так не работает. Все, что ты оставил, обязательно куда-нибудь улетит. Оно не будет на том же самом месте. So in space, it doesn't work like that. In space, if you leave a pan, you know that in a second it will fly somewhere, and you won't find this pan on the place you left it. И самое необычное, что на Земле, если ты что-то потерял, и выпал через руку, ты это ищешь на Земле, смотришь перед ногами. And one more interesting thing, if you lost something on Earth, you usually look on your legs, you look on the floor to find it. Да, в космосе так не работает. В космосе достаточно много нужно провести времени в космосе, чтобы привыкнуть к тому, что искать нужно не под ногами, а вокруг себя и за головой, за тобой. So in space, it doesn't work like that as well. So in space, it takes quite a long time to understand that you don't need to have a look on your lost items on the floor. You need to look around, look up, and not like on the floor. Это как раз и говорит о адаптивности мозга. Через несколько месяцев он привыкает к тому, что мы находимся в инструментах и искать не под ногами, а вокруг себя. So this simple example shows the adaptiveness of our brain, because in a month or like in a couple of months, you understand that you have to look not on the floor, but upper your head. То же касается и перемещений по станции. Не используют практически ноги, перемещаешься с помощью рук. So the same is about movement around the space station. You don't use your legs, you use your hands. И мозг к этому привыкает. И через несколько месяцев на станции ты можешь очень быстро перемещаться в любой уголок станции. Хотя первые дни буквально бился головой. And in a couple of months, your brain also adapts to that. And in a month, you can quickly reach any corner of the space station. But on the first day, during the first days on the station, you will always knock your head and. Длительные километровые полеты как раз показали нам, насколько адаптивен мозг, и что космос, в принципе, невразделенный для человека. So manned flights showed us that brain is quite adaptive to the sphere, to the place where it is, and it's not an arrow to the person. It will help the person. И это, я думаю, что это очень необычно. Это открытие, которое мы делали с помощью первого полета человека в космос, необычно тем, что на Земле нет состояния невесомости, и никогда не было во время всей эволюции. So there is no zero gravity on Earth, and what Yuri Gagarin did to understand how the brain works in zero gravity, it's a big scientific goal. И не только мозг, но и весь человеческий организм способен работать в невесомости. Которой на Земле не было невесомости, никогда во всей эволюции, во всей эволюции.
But not only brain, but the full body can work in zero gravity. And that's what also showed the first human space flight. Because during all the evolution, there was no zero gravity on Earth. The zero gravity exists only in space. И мне кажется, что это одно из самых значимых открытий 20 века. Для меня лично это вообще загадка, как так выяснилось, что человек может быть в невесомости, хотя никаких для этого предпосылок нет. So, and this is the biggest achievement of science of the 20th century because it can be surprising till this moment that there is like the person can live in zero gravity. We have another question. Good morning and thank you for your presentation. My question might have been a bit odd, but right now we are on the brink of the Third World War, and basically it is people are fighting on materialistic gain. The question is, with this stage, how did it affect your spirituality? Да. У нас сейчас некая международная космическая станция. Now we're going to the International Space Station. И несмотря на все международные проблемы, которые мы сейчас имеем, And besides all the geopolitical situation, it's the place of peace, collaboration, and friendship. да, у нас очень много подготовки и в Америке, и в Европе, и в Японии. Также американцы много подготовки, и американцы много подготовки в России. So we have preparations in different preparation centers for cosmonauts, not only in Russia, but also we have preparations in the USA, in Japan, in the European Union, as well as the foreign cosmonauts going and visit Russian preparation center for cosmonauts. Это позволяет нам оставлять связи между странами, продолжать сотрудничество, несмотря ни на какие разногласия. And this helps us to continue this collaboration in space between our countries and stay friends actually. У нас с Ником Келли мы остались экспортсерцами и летал в космос, поставили центр хорошими друзьями, полетами, общаются. My American partner from the crew, Nick Cave, is still my good friend and we still continue chatting with him. Да, и между прочим, у нас есть такой документ, называется «Кодекс поведения космонавтов». Я астронавт. So there is also a document that is called like the rules of cosmonauts and astronauts behavior in space. И в этом кодексе сказано, что не стоит обсуждать политические вопросы и религии. So and in this like instruction in these rules, the main points that geopolitical situation and religion can be discussed on the International Space Station. Все строго следуют этому кодексу. So and these rules are fully followed by all the cosmonauts and astronauts. И это, конечно, помогает сохранить и отличие отношений. And of course, this helps to continue this collaboration and friendship. We have another question from Madam. Good morning, everyone. I'm glad to say the organizing team for this event. My first question is, should we take any permission to take over before we go to space? When should we take the permission? And second question is concerning your team. Do you have any medical practitioner because you may have health issues? What is the structure of your team? Thank you. По поводу разрешения в космос, сейчас как такового органа, какого-то реализации, разрешения его нет. So as for now, there is no special authority that gives permissions for the cosmonauts to go in space. Любой гражданин может, например, обратиться к стране, которая есть пилотируемой космической технологии, например, России или США. So any person can apply for any cosmos
authority of the country that has manned vehicles that go to space and to become like a tourist cosmonaut or a professional cosmonaut. И professional. So as for professionals, of course, it's much more difficult. А для туристов проблем никаких, туристов, как я говорю, проблема только финансовая. And as for tourists, there is no problems to go to space, except for, of course, financial issues, because it's too expensive. Я как говорю, десятки людей уже полетели в качестве туристов, примерно 2 миллиона людей. So, and as I've already said, tons of people have already visited space as tourists. Their expeditions last usually for around 2 weeks. Что касается второго вопроса, в экипажах обычно нет профессионального доктора, не врача, который имеет медицинское образование. As for the second question, in cruise, there is usually no general practitioner that has like a diploma for medical practice. Именно поэтому очень строгий отбор идет по здоровью, чтобы медицинских минимум различные медицинские ситуации. That's why there is really strong selection by medical parameters to avoid the situations of the doctor to be needed on the space. Но тем не менее, они проходят специальные подготовки по оказанию первой медицинской помощи. But anyway, we have some tests, exams, and preparations on all the medical issues that can arise in space. So that's why we can help our crew partner in case of emergency. Да, но это только в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, которые практически нет за 25 лет станции, или для того, чтобы цены здоровья, для этого станции. But we can help only like in a really emergency situation, which actually will not arise for last 25 years because people who go to space, they are always strong enough. Да, требования по здоровью туристам гораздо меньше, потому что они летят на кругу за 2 недели. And as for the tourists, the medical requirements for them are much more easier because they go to the International Space Station only for 2 weeks and not for half a year. Соответственно, такое космическое здоровье не обязательно туристское есть, чтобы не терять. That's why such as strong health is not necessary for the tourists. We have one more question from Madam. Hello, thank you again for this exposé of yours. So my first question is about, have you felt at any point during your voyage in the International Space Station, despite all the preparation and conditioning, that, okay, now I've had enough, I want to go back home now. Have you felt at any point that you want to go back to Earth? If so, how did you overcome that very sensitive moment of yours? The second question is there any space pollution out there? Do you see any space debris flying around? I'm just curious about the visual aspect of whatever you see outside. По поводу первого вопроса, мне кажется, очень сильно все зависит от экипажа, от людей, с кем прилетает в космос. As for the first question, I believe that much of this depends on the group which you are part of. Мне посчастливилось летать с замечательным экипажем, и за полгода не было даже никаких намеков на конфликт с тем. I was lucky enough to travel to go to space in a really great group, which I was lucky to be part of. И, конечно, общение с экипажем помогает полету. And of course, communication with your crew members helps a lot during the flight. Плюс сейчас у нас есть различные технологии связи с Землей на станции. What's more, now we have different equipment to have communication with Earth during our expedition. Мы можем позвонить по телефону любому человеку на Земле, либо по видеосвязи. We can call or use video messengers to talk with our relatives and friends on Earth. Соответственно, это помогает пообщаться с родными, с близкими, это можно сделать технологически развитие. So of course, chatting with your friends
relatives and family can be, thought like such as psychological empowerment to continue your expedition. Поэтому ты не чувствуешь себя там каким-то отстраненным от всех этих одиноких, не курса событий, происходящих на Земле. That's why you don't feel lonely and you are okay with staying for half a year on this space station. Визуально мусора не наблюдается. As for the second question about the space pollution, so you can't see it visually. So if you have a look on your window, you can't see it. Да, конечно, мы знаем о том, что около 20 тысяч различных обломков вылетают вокруг Земли, которые загрязняют околоземное пространство. But as we know, around 20,000 wreckings goes around the Earth. But visually we can't see it. Да, потому что пространство космоса достаточно большое, и там мы, естественно, этих осколков не видим. Because space is huge and visually we can't see these wreckings, but of course we know about their existence. Да, и мы не только знаем об их существовании, но и можно прогнозировать их траекторию. Если эта траектория перетекает, And of course we don't just know about their existence, we also can think of their possible directions. And in case this direction goes like to the International Space Station, so we try to avoid the like pressure. К сожалению, космос таких осколков становится больше, мы можем лететь по количеству намного больше. So on Earth, we can see that this wreckage becomes more and more because we can control from Earth that International Space Station usually changes its direction because of them. Если, скажем, 20 лет назад такие маневры были лучше, For example, these maneuvers 20 years ago were really rare. It's like 1 or 2 in a year. сейчас их может достигать до 20-25 маневров. As for now, there are 20-25 maneuvers like this in a year. Соответственно, околоземное пространство снижается. So we can see rising pollution in space. We have one more question from our student. In your Brunei mission, how much PSI did the RCS have deducted the ISS? Sorry, could you repeat, please? In your Brunei mission, how much PSI was the RCS to dock to the International Space Station? I think it's something about looking pressure. It's an American system, that's why I don't answer this question in PHI. So in Russia we use millimeters. На станции давление у нас такое же, как и на Земле. So on the station we have the same pressure as on Earth. So and during the docking, it don't change a lot. So maybe like micro changes, but they are not. You can't feel that. So I can say that your experience on the International Space Station. It's not the same as an experience to be under the water. On the International Space Station, the pressure is the same as on Earth.
используя серьезное оборудование, чтобы измениться в движении, как выравнивание или использование паракамеры. So there is no special equipment is needed to go back to Earth because on the International Space Station, on the spacecraft, the pressure is okay. And for example, under the water, you have to use special equipment because the pressure is not the same. We have one more question. One last question from my side. Actually, this question coming from one of my students. She's asking, it's a question on artificial intelligence. As you are aware that artificial intelligence is now is playing a crucial role in mostly every field. So, are you aware if AI tools are being used in space mission exploration or experimentation? AI tools? У нас сейчас на станции проводится эксперимент с использованием искусственного интеллекта. So we have already experiments that are held now at the International Space Station with artificial intelligence. Конечно, никто не будет проверять управление станцией или управление системами искусственного интеллекта на данном этапе, по крайней мере. So on that stage, of course, nobody will give to the artificial intelligence to to man the vehicle or to do some engine works. Но мы в качестве эксперимента сейчас используем искусственный интеллект для расшифровки финансовых сообщений. But as an experiment now, we use AI for voice messages to make them like in a text. Да, это мы можем говорить обычным языком разговорным, а искусственный интеллект говорит специалистам закодированные бюрократические или And now we make experiments on texts with artificial intelligence. We can say, for example, the text of like a message or a letter in just ordinary phrases, but the artificial intelligence makes this letter formal that can be sent to some organization, for example. Now it's just on that stage. Ladies and gentlemen, we're going to take two last questions for this question and answer session. What does a normal day look like in space station? Sorry? What does a normal day look like in space station? He's asking what a normal day looks like on the space station. Обычный день на станции у нас до 20 So normal day on the International Space Station lasts from 6 a.m. up to 10 p.m. На каждый день формируется свое расписание. На Земле формируется расписание, и оно отправляется на станцию. So we have a schedule for every day. There is mainly schedule for us, and we try to follow it. Рабочее время с 7:30 утра до 7:30 вечера. So our working hours are from 7:30 a.m. up to 7:30 p.m. В это же время мы занятия по физике. These hours also include some physical activities for 2 hours. Соответственно, с утра 1,5 часа, если это что-то завтраки. So we have hour and a half in the morning to like have some time for yourself, to prepare yourself for the day. Соответственно, вечером после 7:30 ужин и подготовка к силе. And after 7:30, there is dinner and preparing yourself for the night. Ну, конечно, период, не забываем, And of course, in the middle of the day, we have lunch. Самое ключевое, то, что Земля абсолютно каждый день. Оно разное, индивидуально для каждого человека. And I'd like to take note that Earth prepares schedule for every single person, and actually it's individual one.
and it's different for every day. Там практически все работы, которые ты делаешь, и также инструкции по работам, как и что нужно делать. So actually, it's a huge list with different experiments, and Earth prepares it like in a really detailed format, and also each experiment includes instruction for that. И рабочий день в регионах 5 дней работы, в субботу и воскресенье у нас выходные. So on Saturday and Sunday we have weekends, and rest of the days we course our weekdays. И в выходные у нас планируется еще работа на станции, которая занимает около 500. And during the weekends we also have planned cleaning of the space station, which takes around 3 hours. Okay, we have our last question for this question and answer session. Last year. I have one question concerning the inheritance. Actually, my understanding that you're using kerosene or liquid fuel to go to space. Is it? Which inheritance you're using? So the fuel is depends on the spacecraft you go to space. Сейчас у нас используются три основных ракеты, на которых летают люди в космосе. Российская Союз, американская ракета. Now there are like two main spacecrafts which are used to go to space. Russian one, which is Soyuz, and the American one called Dragon. И обе эти ракеты используют пару наличия керосина и кислорода. So, and both of these spacecrafts use kerosene, then oxygen. So that's all. Does Russia, I mean, the team of space, we call it like this, are they planning renewable energies to go to space after this? You have a plan for that, for the future generation? Thank you. Дело в том, что для того, чтобы лететь в космос на ракетах, необходим очень мощный двигатель. И пока что мы не изобрели другого двигателя, кроме как ракеты. So, for going into space, an engine that is really strong and like really big is used. And as for now, we don't have another engine. And as for now, of course, we can't use renewable energy to go to space. Потому что нужна большая мощность для мало мощности. So renewable energy doesn't give this amount of energy to you, and that's why, as for now, only engine that works on kerosene and oxygen is used. Но при этом на станции в космосе мы используем солнечные батареи. But on the International Space Station itself, we use solar systems to receive energy. Там вот такое исследование. So, as for now, we can say that to go to space, as for now, it's not impossible. It's not possible to use renewable energy, but as for the International Space Station, the solar energy is already used. Well, thank you, Mr. Governor and Ekaterina, for your enlightening and inspirational presentation. And I would like to invite, please remain on stage, and I will invite Dr. Director, Dr. Aman Mamulu, and our chairperson, Mr. Patrick Chamu, to give a token of appreciation to our distinguished guests. Thank you very much.
Thank you, thank you. Ladies and gentlemen, as we come to the close of this event, it is my privilege on behalf of the Rajiv Gandhi Science Center to express our sincere appreciation to each one of you for being part of today's lecture and exhibition marking the International Women's Space Flight Day organized in collaboration with the Russian Embassy. We are privileged to have the esteemed presence of the Minister of Special Education, whose support and encouragement are invaluable in our pursuit of promoting science education and fostering scientific curiosity among our students.